Hello, welcome to Easy Maths. Today's topic is decimals. Have you ever come across these decimal numbers? Okay, see, we have already studied the whole numbers. We know whole numbers. Okay, we already studied whole numbers, then fractional numbers. And 6th standard students learned the integers also. Integers. Okay. For whole numbers, that is 0, 1, 2, 3, 4, etc. Fractional numbers also, you know, that is 1 by 4, 2 by 5, 3 by 7, etc. And integers also, the 6th standard students know, but 5th standard don't know. Anyway, that is integers minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, plus 1, plus 2, etc. Here also integers. Right. Apart from this set of numbers, have you ever come across a number with a decimal point? A number with a point? See, when you buy things, did you notice that price tag? A price tag. That is, see this price tag, that is rupees 50.45. What do you mean by this? 50.45. This number is a point. But there is no point in there. This number is a point. Okay. Then see, the distance from home to school is 3.5 kilometer. What do you mean by this? This also a point is there. 3.5 kilometer. Here the numbers have a point. Okay. This type of numbers are called decimals or decimal numbers. Okay, decimal numbers. Decimal numbers. Now, we have numbers. Then, let me ask one question. Is there a relation between fractional numbers and these decimal numbers? If fractional numbers and decimal numbers are they relatives? Is there a relation? Do you know? Okay, let us see. So, children, write two sets of fractions. This is one set of fractional numbers. This is another set of fractional numbers. Can you see any differences between these sets of fractional numbers? This is one set. This is another set. Okay. You may say these are proper fractions, but this is not proper. Proper or improper? Just check. What is the speciality of these fractions? What is the speciality? See here, the denominators are 10, 100, 10, 100,000, etc. Or 10,000, say 480 by 10,000. Okay, see, this is the speciality of these fractions. Okay, this type of fractions are called decimal numbers. Okay. Now, these decimal numbers are fractions. With the denominator 10, 100,000 fractions decimals. Same here, that see denominators are 10, 100,000. Now, this same 0.1. Okay, this 1 by 10 is 0.1. This is a formula. Okay, 1 by 10. To see 1 by 10 is equal to, that is 0. That I will tell you later. Then 2 by 10 is equal to 0.2. Here 2 by 10, next is 4 by 100. Is equal to 0.04. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ വേറൊരു ഫോമിൽ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് ഇട്ട് എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫോർ കൺവീനിയൻസ്. ഓക്കെ. What are called decimal numbers? Decimal numbers are fractional numbers with the denominator 10, 100,000, etc.
പിന്നെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സും ഫ്രാക്ഷൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റീവ്സ് ആണല്ലേ. അപ്പൊ ഇനി ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എന്താ വരണം? ഓ, സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് വിത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ 10, 100,000, 10,000, lakh, etc. ഇതിനെ പവേഴ്സ് ഓഫ് 10 എന്ന് പറയും കേട്ടോ, പവേഴ്സ് ഓഫ് 10. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഫോമിൽ എഴുതുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം. ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഇനി ഡെസിമലിന്റെ മലയാളം മീനിങ് ഉണ്ട് ദശാംശം. ദശാംശം മീൻസ്, ദശം മീൻസ് 10 അല്ലെ, 10. ദശാവതാരം കേട്ടില്ലേ, 10 അവതാരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പം 10ന്റെ അംശങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് 10. 10ന്റെ പാർട്സ് വരുന്നത് 1/10, 2/10, അല്ലെങ്കിൽ 10ന്റെ പവേഴ്സ് വരും. 100 4/100, 15/1000 ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനാണ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ ടീച്ചർ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ. ഒരു 0 ആണ് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡിജിറ്റ്, ഇവിടെ ഒരു 0 ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡിജിറ്റ്, 2 0 ആകുമ്പോൾ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് 2 ഡിജിറ്റ്. ദാറ്റ് ഐ വിൽ ടെൽ യു ലേറ്റർ. ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. Okay, sir. Now you should know, you have already learned that is 1/4. You have learned it is quarter or 1/4. FOURTH. 1/4 എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/4. Okay, fraction of 1/4. Then 2/7. That is 2/7 or 2's SEVEN TH. Yes, one കൊടുക്കാം. This is 1/4. Okay, it is 2/7. 2/7. Then what we can write for 1/10 is equal to 1 TH tenths. 1/10. Okay, 1/10. Likewise, if it is 1/100, it is 1/100ths. HUNDTHS. THS. Okay, 1/100ths. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ വേർഡ്സിലെഴുതി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 1/10, 1/10. 1/10 means, what do you mean by 1/10? 1 part among the 10 equal parts. 1/100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 part among the 100 equal parts. അപ്പൊ ഈ 1/10 1/100th എന്നും 1/10th എന്നും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. Now let us check the place value chart of decimal numbers. ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലേസ് വാല്യൂ ചാർട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us take 2435. The place value chart of this number we know it, ones, tens, 100,000. Likewise, ones, tens, 100,000. That you know, that is 1, 10, 100,000. Okay. Then the number is 2435. This you know place value. The place value നോക്കിയേ. Note, this is right to left. Right to left ലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് 1 into 10, 10, 10 into 10, 100, 100 into 10,000, 10 times increase ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. Okay. Then, if the number is 0.63 or 67, how can we enter this decimal number in a place value chart? Okay. After this is the ones place, ones, tens, 100,000. About one, this point. See, the next is this is called the decimal point. Okay. Then here it is the decimal point. This point is called the decimal point. The point is the സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ നമ്പറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നതാണല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അവിടെ 2 ഡിജിറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ചാർട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്പറിന് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേക്കും. നമ്മൾ ഇന്റിജേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തില്ല നമ്പർ ലൈനിൽ, അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ,
ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് സി ഇവിടുത്തെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ത് വരും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്ലേസ് ആണ്? ദിസ് ഈസ് വൺസ് പ്ലേസ്, ടെൻസ് പ്ലേസ്, ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ്. നോക്കി ഇനി റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് വരുമ്പോ 10 ടൈംസ് വരും. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുത്താലോ ഈ 1000 ഇങ്ങനെ 100 ആകുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. ഓക്കെ, the r is equal to 1000 divided by 10. The answer is 100 കിട്ടും. ഇനി 100 ഈ 10 എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? 100 divided by 10 is equal to 100 by 10 is equal to 10 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അടുത്തത് കിട്ടുന്നത്? that is 10 divided by 10 is equal to 1. അപ്പൊ അടുത്ത പ്ലേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? that is divide by 10 ആണ്. divide by 10 divide. that is 1 divided by 10 is equal to 1 by 10. 1 by 10 നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? 1/10. So this place is called the 10th place. Okay, 10th place. That is TENTH with the color you have to write. 10th place. 10th place എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? That is 1 by 10. ഇനി തൊട്ടടുത്തത് next place is 1 by 10 divided by 10 is equal to that. You know the denominator is 1. That is 1 by 10 into the reciprocal multiplicative inverse 1 by 10 is equal to 1 by 100. ഈ 1 by 100 നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? 100th place. So this is the 100th place. ഞാൻ ഇത് വലുതായിട്ട് എഴുതുകയാണ്. 100th place. ഫസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കേട്ടോ, പിന്നെ അങ്ങ് ശരിയായിക്കോളൂ. HUNDREDTH. That is the 100th place. That is 1 by 100. Okay. ഇവിടെ നമ്മൾ അതായത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് സി ഞാനിവിടെ കൊടുക്കണം. ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഓക്കെ, ഡെസിമൽ പോയിന്റ് 10, 6, 7. ഇതാണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ ചാർട്ട്. ഇപ്പൊ പ്ലേസ് വാല്യൂ ചാർട്ട് ഓഫ് എ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത പ്ലേസ് ഏതാണ്? 10th പ്ലേസ്. അത് നന്നായിട്ട് ഓർമ്മിച്ചൊന്ന്. ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് 10th പ്ലേസ് ആണ്. TENTH 10th place. Next is HUNDREDTH 100th place. ഇനി അടുത്ത എങ്ങനെ വരും? ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 1000th place. That is 1 by 1000. Okay, 1 by 1000-നാണ് നമ്മൾ 1000th place എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറും ഈ പ്ലേസസ് 1000 ആയി, 100 ആയി, 10 ആയി. That is divide by 10. That is 1 divide by 10 means 1 by 10. 1 by 10 divide by 10 means 1 by 100. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്ലേസസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡെസിമലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, first meaning of decimals, then the place value chart of decimals, how to enter the decimal in place value chart. Then next we have to study the expanded form. Or expanded form മുമ്പായിട്ട് see, these are called decimal numbers. There are decimal fractions എന്നും പറയും കേട്ടോ, because this is fractional part. Okay, decimal fractions or decimal numbers. Then for a decimal number, this part is called the whole number part. Okay, WHOLE, whole number part. Whole number part. A decimal number has two parts. First, this is a decimal whole number part, and this is called decimal part. Decimal part. See, this is called the decimal part, and this is called the decimal point. Decimal point. Point. These are called the decimal places. ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഡിജിറ്റുകളാണ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട്. ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഡെസിമൽ പാർട്ട്. ഇനി ഒരു നമ്പർ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പം ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട് ഇല്ല. ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ₹0.45. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? 45 പൈസ. only 45 paisa, rupees illa. അപ്പോൾ ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് 0 കൊടുക്കാം.
Okay, from 45 centimeter. The point is 0.45 meters. Okay, that is meter, this is centimeter. Further, that I'll discuss in another video, that conversion of units. Okay. So next, how can we read? This write the number name. See, 4.26. How can we write the number name? That is, so you have to write 4.26. Children, here we cannot say 4.26 because 0.2 that means the 10th place. 2 by 10. 2 by 10 means 10 equal parts to 2 parts. But there full illa, whole illa. This part, this is a proper fraction. 26 by 100. 26 by 100 is a proper fraction. 26 full illa. 26 is the decimal part. That is decimal part. That is a fractional part. See, we cannot say this 4.26. The digit is separated. That is 4.26. That way we have to read the. That way we are writing the number name as decimal number name. Then see if it is 87.039. How can we write? The spelling it 87.039, not 39. 039. Okay, then if it is 9.678, that is 9.678. Don't read 678 because it is by 1000. By 1000 equal parts is 678 parts. Full illa. Okay, so this is a proper fraction. So we have to say 9.678. Decimal numbers. Okay, next is expanded form. Expanded form. See, 378.39. Okay, 378 expanded form ones, tens, 100. Starting from here, expanded form of 378. That is 3 into 100 plus 7 into 10 plus 8 into 1. That is face value into the place. The place is 100 place. Face value of 7 is 7. 7 into 10 place. Okay. Is equal to 300 plus 70 plus 8. So, then 378.39 is equal to plus 3 into with the place 10th place, that is 1 by 10. See, this is ones, that is 1, 10, 100. Okay. Likewise here it is 1 by 10, then 1 by 100. 10th place, 100th place. This face value into the place is 1 by 10 into 1 by 10, then plus 9 into 1 by 100. Then plus 3 into 1 by 10 is 3 by 10 plus 9 by 100. Okay. That's expanded form. Expanded form decimal point. This understood. The 10th place. 10th place is the decimal point. Place 10th place. 10th means 1 by 10. 100th means 1 by 100. That is the how to write the expanded form. Okay. See this example. 9.428. How can we write the expanded form? Is equal to 9 into 1 place plus 4 into 1 by 10 plus 2 into 1 by 100. Step plus 8 into 1000th place, that is 1 by 1000 is equal to 9 plus 4 by 10 plus 2 by 100 plus 8 by 1000. Okay.
ഇത് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഇതൊരു ഡെസിമൽ ആണ് ബിക്കോസ് ഇത് 10th പ്ലേസ് ആണ്. ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന പ്ലേസ് ആണ് 10th പ്ലേസ്, 100th പ്ലേസ്, 1000th പ്ലേസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം. ഇനി ഈ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം തന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി റൈറ്റ് this is the whole number part, and put the point, and 428. That is the answer. Okay, thanks children. If one decimal part, this expanded form is given, that is 3 tenths plus 4 hundredths. How can we write the decimal form? It's equal to whole number part is not there, so 0.34. Okay, that is the answer, 0.34. Okay children, I will give you more exercise in the next video. Okay, then what are things we studied today? That is, first is the meaning of decimals. Decimals means decimals are fractional numbers with the denominator 10, 100,000, etc. അങ്ങനെ വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത്. C2/10 and this is the fraction form. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫോമിൽ എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ. Then 4/100 ആണെങ്കിൽ equal to 0.04. Then 17/10 ആണെങ്കിൽ is 1.7. ഒരു 0 ആണെങ്കിൽ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡിജിറ്റ് വരും. That in the next video I will explain this. Okay. So decimal numbers. Then next we studied place value chart of decimals. Place value chart, place value chart. Then the expanded form. Okay, children. Then you have 2 activities. First activity is you have to search the newspapers and find out the decimal numbers and stick it in your notebook and write the number name. The newspaper in decimal numbers കാണുന്നത് cut ചെയ്ത് stick ചെയ്യണം. Okay children, see today's activities are go through the newspaper and find different places where decimals are used. Write them in words. Newspaper search ചെയ്തിട്ട് decimal numbers ഒക്കെ ഒന്ന് cut ചെയ്ത് stick ചെയ്യണം. And wordsൽ എഴുതാൻ വേണം. Okay. The next is color 0.1 and color 0.25 that I will show you. The color 0.1 means 1/10. Okay. That is, you should color one part among the 10 equal parts. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കാം കേട്ടോ. This means 25/100. 100 equal parts, 25 parts. Now, so children, for this color 0.1 means I told you it is 1/10. For this activity, you take a sheet of paper from this checkbook. This is KG session checkbook. It is very comfortable to color this 1/10. 1/10 means 0.1. So 10 equal squares you have to take. 10 equal squares. You take 10 equal squares, then color 0.1 means one part you have to color. If the question is 0.5, you have to color 5 parts among the 10 equal parts. Okay children, then the next activity is color 0.25 means 25/100. So you take 100 equal parts and color 25 columns. 25 squares you have to color. Okay, that is the activity. 0.25 means 25/100. So here 100 equal columns are there, 100 equal squares are there. You color 25 columns. That is the activity. Okay. Bye bye. See you in the next video.